Shiromani Kevala Ananda Kanda Shabhavatada Shadashiromani Shabhavatada Shadashiromani Kevala Ananda Kanda Shadashiromani Bhaja Bhaja Bhai Chaitanya Nidai Sudrida Vishasha Kori Bhaja Bhaja Bhai Bhaja Bhaja Bhai Chaitanya Nidai Sudrida Vishasha Kori Bhaja Bhaja Bhai Sudrida Vishasha Vishaya Chariya Shek Roshe Majiya Mukhe bolo Hari Hari Vishaya Chariya Vishaya Chariya Roshe Majiya Mukhe bolo Hari Hari Vishaya Bhai Shibubane na emana doyal gata Dekade Bhai emana doyal gata Dekade Bhai Shibubane na emana doyal gata Shupaki Jude Poshana Bedade Shunichara Gunagata Shupaki Jude Shupaki Jude Poshana Bedade Shunichara Gunagata Padama Koruna Ohodoi Jana Nidai Gauda Chandra Shamshara Majide Rohire Pori Shepade Nahilo Asha Shamshara Majide Shamshara Majide Rohire Pori Shepade Nahilo Asha Apana Padama Punjaya Shamana Kahe Lochana Dasa
Apanakaramma Ujaya Shaman Kahe Lochana Dasha Kahe Lochana Dasha Parama Kodana Bohodoi Jana Nitai Gaura Chandra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Adaya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Gopal Govinda Ram Shrimadu Sudan Adaya Nama Krishna Yadavaya Namaha Krishna Yadavaya Nama
Shri Nitai Gauda Premanande Hori Hori Bo Jayam Vishnu Pad Paramahamsa Puri Braja Acharya Statara Sarasrishama Shila Abhay Charna Adamina Bhakti Vedanta Shami Shila Prabhupada Ki Iskana Pratishthata Acharya Shila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Iskana Acharya Vrinda Ki Gorpanima Festival Ki Sravan Utsava Ki Shri Nitai Gauda Premanande Hori Hori Bo Shunge Shunge. Someone else needs to do. What? A little bit until the translator comes. Vandeyaham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Guru Navaishnavangscha Shri Rupam Sagarajatam Sahagana Raghunatam Vitang Dong Sajivam Sadvaitam Savadutam Varijna Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vedangscha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaura Bhakta Bindam Panchatattvamakam Krishnam Bhakta Rupa Sharupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam Panchakalpatarubhyashta Kripasindhu Ebacha Patitanam Papanebho Vaishnavebho Namo Namaha Mukam Karati Vachalam Bangam Langayate Girim Jat Kripa Tamaham Bande Shri Gurun Dinataninam. In the morning, when Mahaprabhu, having been transformed after his initiation from Srila Ishara Puri Prabhupada on his visit to Gaya, every morning, upon his return to Mayapur, every morning he would take bath in the Ganga. Perfect timing. Mahaprabhu আমরা কালকে শুনলাম মহাপ্রভু সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে গয়াধাম তীর্থ পদ্মতীর্থ যাত্রা করা হয় ঈশ্বরপুরী প্রভুপাদের কৃপা লাভ করা হয় মহাপ্রভু সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে বৈষ্ণব গতরাত্রে আমরা বিস্তারিতভাবে ঠাকুর বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে আমরা শুনলাম so we're carrying on ঠিক আছে in the morning
Navadip Chandra would go and take his bath in the Ganga. হরে কৃষ্ণ। তো সকালবেলা নবদ্বীপ চন্দ্র তিনি গঙ্গা স্নান করতে যেতেন। So he was very respectful to all of the Dambasis that he met on the street. তো তিনি রাস্তায় প্রথম মধ্যে তিনি যে ধামবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ হতো প্রত্যেকের প্রতি তিনি খুব সম্মান সূচক সম্মান প্রদর্শন করতেন সবাইকে। When he would see Srivas Thakur, he would offer his dandavat pranam. যখন তিনি শ্রীবাস ঠাকুরকে দেখতেন তখন তিনি তাকে দণ্ডবোধ প্রণতি জ্ঞাপন করতেন। And the devotees were very pleased seeing Nimai's humility, and they placed their hands on his head and blessed him. এবং ভক্তরা তার এই বিনয় দর্শন করে অত্যন্ত প্রসন্ন হতেন এবং তারা মহাপ্রভুর বা নিমাইয়ের মস্তকে তাদের হস্ত স্থাপন করতেন, আশীর্বাদ করতেন। তোমার হোক ভক্তি কৃষ্ণের চরণ মুখে কৃষ্ণ বলো Krishna Shunaha Sravan. They would give this blessing that develop unflinching devotion to Krishna, to his lotus feet, always chant his holy name and always hear his glories. সবসময় কৃষ্ণের চরণে তোমার অনন্য ভক্তি লাভ করো, সবসময় ভগবানের নাম কীর্তন করো। The devotees blessed, they blessed Navadip Chandra. Bhaja Krishna, Shmara Krishna, Shuna Krishna Nam, Krishna ho shobar jibon dana pran. Worship Krishna, remember Krishna, hear Krishna's name. And in that way Krishna becomes your life and soul. Slok bulo. Ami o buji, not nishchoy apnara shlok bulo bujin. So hearing these blessings of the Vaishnavas, Chaitanya Mahaprabhu, his heart, he filled with joy. And he commented it, Bhaktir Ashirvad Prabhu Shirer Kore Loi Bhakta Ashirvad She Krishnete Bhakti Hoy. Mahaprabhu is explaining, he's taking the lotus feet of the devotees, the dust of their feet, the blessings on their head. He's saying the blessings on their head. Because by the blessings of a devotee one obtains Krishna. Vishwambar would fall down and catch hold of the feet of the devotees. বিশ্বম্ভর তিনি ভক্তদের চরণ কমলে নিপতিত হতেন এবং তিনি তাদের চরণ ধরে রাখতেন। Somehow or another he would extract an opportunity to serve them. যে কোনো না কোনো ভাবে তারা তিনি ভক্তদের সেবা করার জন্য কোনো না কোনো একটা উপায় খুঁজে বের করতেন। He would wring someone's wet cloth. They're doing the Ganga, the cloth. He would wring out the cloth for them. গঙ্গাতে কোনো ভক্ত স্নান করছেন তখন তিনি সেই ভক্তদের কাপড় নিয়ে কাপড় কেচে দিতেন বা কাপড় নিংড়ে দিতেন। The devotees are taking bath in the Ganga, and so they're keeping their cloth on the trees, on the rail here and there, on the bamboo. And when the cloth dried, Mahaprabhu would collect that cloth, shake it out, and fold it nicely for them. তো ভক্তরা স্নান করে গঙ্গায় স্নান করে সেই তাদের কাপড়গুলি হয়তো কোনো গাছের মধ্যে বা সেখানে কোনো বেষ্টনী বা কোনো জায়গার উপরে তারা মেলে দিতেন শুকানোর জন্য। যখন তা শুকিয়ে যেত মহাপ্রভু সেই কাপড়গুলো ঝাড়তেন এবং তা খুব সুন্দর করে ভাঁজ করে রাখতেন। Sometimes he would carry the Ganga Mati on a Usha Asan to respective Vaishnavas' houses to use for cleaning their puja. মাঝে মাঝে তিনি হয়তো গঙ্গার মাটি একটা খুব সুন্দর কুশ আসনের উপরে ধরে নিয়ে যেতেন কোনো ভক্তদের গৃহে যেন তারা পূজা করার জন্য। Or sometimes he would find a heavy object that the Vaishnava was carrying, and he would forcibly grab that object from the Vaishnava, and then he would carry that all the way to his home. কখনো তিনি দেখতেন যে কোনো বৈষ্ণব তিনি কোনো ভারী কোনো বস্তু বা কোনো থলে তারা বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন, তো মহাপ্রভু খুব জোরপূর্বক তাদের সেই বস্তুটি তাদের বোঝাটি কেড়ে নিতেন এবং সেটি বয়ে নিতেন তাদের ঘর পর্যন্ত। And the Vaishnavas would protest, "Oh, Vishwambara, why are you doing this?" However, he continued performing all varieties of errands for his devotees. আর মাঝে মাঝে বৈষ্ণবেরা ভক্তরা তারা প্রতিবাদ করতেন যে বিশ্বম্বর তুমি কেন এগুলি করছো, তখন তিনি মহাপ্রভু কিন্তু তাদেরকে সেবা করে যেতেন। We have to remember, Vrindavan Das Thakur is reminding us that Mahaprabhu, he's in disguise in Navadip Dham.
তো আমাদের এটি মনে করতে হবে, মনে রাখতে হবে যে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এখানে বর্ণনা করছেন। In some places it's described that in Vrindavan when he appears as Gopal, Krishna, then he's the best of the cowherd boys. তিনি এখানে লুকায়িত ভক্তরূপে লুকিয়ে আছেন। তো কোনো কোনো জায়গায় এটি বর্ণনা করা হচ্ছে যখন তিনি বৃন্দাবনে আবির্ভূত হন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রাখাল বালক রূপে লীলা করেন। When he appears as Sri Ram, then he's the best ruler. যখন তিনি শ্রী রামচন্দ্র রূপে আবির্ভূত হন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম শাসক। And when he appears as a Brahman, a twice born Brahman in Navadip, Dvijamani, Gauchandra, Shachinandan, then he is the best of the debaters. আর যখন তিনি নবদ্বীপে দ্বিজমণি গৌরচন্দ্র পণ্ডিত ব্রাহ্মণ রূপে আবির্ভূত হন তখন তিনি তার্কিকদের মধ্যে সর্বোত্তম। He can defeat anyone in argument. তিনি তর্কের মধ্যে যে কোনো কাউকে পরাস্ত করতে পারেন। So Vrindavan Das Thakur is reminding us that Navadip Chandra, Chaitanya Mahaprabhu, he's living in disguise, performing lila in Navadip Dham. বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আমাদেরকে স্মরণ করাচ্ছেন যে নবদ্বীপ চন্দ্র মহাপ্রভু তিনি ছদ্মবেশে ছন্ন অবতারে এসেছেন এখানে এবং ভক্তরূপে তিনি লীলাবিলাস করছেন। Throughout the whole Adi Leela of the Chaitanya Bhagavad, he is performing the Vidya Leela, the pastimes as a scholar, a student and a scholar. এবং চৈতন্য ভাগবতের এই আদি খণ্ডে সর্বত্র বর্ণনা করা হচ্ছে তিনি একটি ব্রাহ্মণ রূপে বিদ্যা লীলা আস্বাদন করছেন। And last night we heard how he gave up his academics and he became a devotee. আর গতকাল রাতে আমরা শ্রবণ করেছিলাম কিভাবে তিনি তার প্রাতিষ্ঠানিক সেই বিদ্যাগুলিকে পরিত্যাগ করে একজন ভক্তরূপে পরিণত হলেন। And then this evening we're going to hear how he reveals himself not just as a devotee but as the supreme personality of Godhead. আর আজকের সন্ধ্যায় আমরা শ্রবণ করব যে কিভাবে তিনি কেবলমাত্র ভক্তরূপে প্রকাশ করছেন না নিজেকে, বরং তিনি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে প্রকাশ করছেন। So he's teaching, Mahaprabhu is teaching how to be a devotee and serving the Vaishnavas. মহাপ্রভু এখানে শিক্ষা প্রদান করছেন কিভাবে ভক্ত হওয়া যায় এবং বৈষ্ণবদের সেবা করা যায়। সবাই শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করাহা আপান. This is Mahaprabhu by his own example is teaching us that the highest principle is serving Vaishnavas. So the devotees, they submitted their sorrow to Chaitanya Mahaprabhu. তো ভক্তরা চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে তাদের দুঃখের কথা ব্যক্ত করলেন। In Navadip there are so many scholars and teachers and they speak endlessly on various subjects. However, we never hear them explaining about devotional service to Krishna. তো নবদ্বীপে অনেক পণ্ডিতরা আছেন, বিদ্বান ব্যক্তিরা আছেন, তারা অনেক অনেক বিষয় আলোচনা করেন কিন্তু কখনো কৃষ্ণ কথা আলোচনা করেন না। There are scholars, there are stalwarts in the renounced order, there are ascetics living in Navadip, yet from none of them can you hear the glories of Sri Krishna. You cannot hear any glories of Sri Krishna from any of them. তো এখানে বিদ্বান পণ্ডিতেরা আছেন, খুব বিরক্ত সন্ন্যাসীরা আছেন, পরমার্থবাদীরা আছেন, অনেক অনেক বিষয় আছে কিন্তু কোনো তাদের কাছ থেকে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করা যায় না। A chanting of Krishna's name cannot be heard anywhere in Navadip, and in this way we are burning in the fire of distress. কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম এই নবদ্বীপের কোথাও শোনা যায় না, সেজন্য আমরা এই দুঃখের অগ্নিতে জর্জরিত হচ্ছে, জ্বলন্ত হচ্ছে। Lord Krishna, he has become pleased with us and therefore he has inspired you to take to the path of devotion, and that will be the cause of annihilating the atheists. এবং তারা আরো বললেন যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছেন এবং সেজন্য তিনি তোমাকে এই ভগবত ভক্তির প্রতি উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করেছেন যেটি আমাদের জন্য সহজ হবে। And then the atheists will be annihilated. আর তখন সেই এই অসুরেরা বা নাস্তিকেরা যারা ধ্বংস সাধন হবে। So when hearing the distress of his devotees, Mahaprabhu became deeply affected. আর ভক্তদের দুঃখের কথা শ্রবণ করে মহাপ্রভু খুব মর্মাহত হলেন। And he began to contemplate revealing himself, his supremacy as Sri Krishna Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead.
এবং তিনি সেটা শ্রবণ করে খুব মর্মাহত হলেন এবং তিনি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে প্রকাশ করলেন। Vrindavan Das Thakur explains that conflicting emotions overwhelmed Gaudahari. তো বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে এই যে আপাত বিরোধী ভাব তা মহাপ্রভুকে ছাপিয়ে যায়, তাকে জয় করে। Sometimes he's feeling the pain of separation from Govinda Hari. তো মাঝে মাঝে তিনি গোবিন্দ রায় থেকে তিনি বিরহ অনুভব করেন। And sometimes he's feeling an anger arise in him and he's repeating, I shall destroy them, I shall destroy them, I am him, I am him. আর মাঝে মাঝে তিনি খুব ক্রুদ্ধ হন এই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি এবং তিনি গর্জন করেন যে আমি তাদেরকে হত্যা করব, আমি তাদেরকে ধ্বংস করব, আমি সেই। Of course this was all going on in the house of Sachi Mata. এই সমস্ত কিছু সচি মাতার গৃহে হচ্ছিল। Nimai was at home. নিমাই তার গৃহে ছিলেন। And Sachi Mata was completely perplexed seeing his behavior. এবং সচি মাতা নিমাইয়ের এই সমস্ত আচরণগুলো দর্শন করে খুব বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। She prayed constantly to Lord Krishna that you have taken my husband, you have taken my son Vishwambara. No, Vishwarup. Vishwarup. There is only Nimai who remains. I am helpless and alone. তিনি নিরন্তর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন যে আপনি আমার পতিকে নিয়ে নিয়েছেন আমার কাছ থেকে, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপকে নিয়ে নিয়েছেন, কেবলমাত্র এখন নিমাই বাকি রয়েছে, আমি একা নিঃস্ব। Anatini mode Krishna e dehaba shushta chite grihemo rahu vishrambar. I have this one, I beg this one benediction from you, Lord Hari. You please let my child Vishwambar remain at home healthy and whole. তো হে ভগবান হরি, আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা যে আপনি আমার বিশ্বম্ভরকে খুব তার সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং সেই জন্য গৃহে অবস্থান করে। She's completely bewildered seeing his behavior and she's praying to Lord Hari to please make him normal. এবং তিনি খুবই মর্মাহত, বিভ্রান্ত নিমাইয়ের অবস্থা দেখে এবং তিনি প্রার্থনা করছেন তাকে আপনি সাধারণ বা সহজ করে দিন। This is another amazing feature of Navadip Lila. তো এটি হচ্ছে নবদ্বীপ লীলার আরেকটি আশ্চর্যকর একটি বৈশিষ্ট্য। Okay, Nimai Navadip Chandra Vishwambar has become a devotee and now he's demonstrating the ecstatic symptoms of love of Godhead. নিমাই তিনি একজন ভক্ত হয়েছেন এবং তিনি এখন ভগবত প্রেমের এই যে বিভিন্ন দিব্য ভাবগুলি প্রকাশ করছেন। Sachi Mata, who is the eternal mother of Lord Hari, she's Jashoda, she's Sachi, she's praying. সচি মাতা যিনি হচ্ছেন ভগবানের নিত্য পার্ষদ বা তিনি হচ্ছেন যশোদা, তো তিনি প্রার্থনা করছেন। She's praying to Lord Narayan, please make my son normal and make him a normal grihasta. তো তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন যে কৃপা করে আপনি আমার পুত্রকে সহজ করে দিন, সাধারণ করে দিন এবং তাকে সাধারণ গৃহস্থের মতো আচরণ করতে দিন। This is lila. This is real. This experience is more real than what we consider the reality of this world. These relationships. এটি হচ্ছে লীলা এবং এটি হচ্ছে বাস্তব। আমরা এই জগতের যে সম্পর্ক বা সমস্ত কিছু আমরা যত উপভোগ করি বা অনুভব করি তার থেকেও বাস্তব হচ্ছে এই সমস্ত। Merging into the pastimes of the Lord under the influence of the Yogamaya potency, that experience becomes more intense than any type of interaction we have in this material world. এই জগতে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের আদান প্রদান সম্পর্কের মধ্যে অনুভব করি তার থেকে এই যে ভাবগুলি হচ্ছে যে পরমেশ্বর ভগবানের লীলার মধ্যে মগ্ন হওয়া এবং সেখানে প্রবেশ করা, এটি আরো বেশি বাস্তব এবং খুব দৃঢ়। Exalted acharyas, Vrindavan Das Thakur, he appeared here just on the other side of the Ganga in Mamgachi and he lived there and did his bhajan there. এবং এই মহান আচার্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তিনি নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন গঙ্গার ওপারে মামগাছিতে। There at Mamgachi he sat and he's meditating in the detail of these relationships and these interactions amongst the Lord and his devotees.
সেখানে তিনি বসে ভোজন করছেন এবং তিনি ধ্যান করছেন এবং ধ্যান করে তিনি ভগবান এবং ভক্তদের মধ্যে এই সমস্ত লীলাবিলাসকে দর্শন করছেন। He's revealing these pastimes. এবং তিনি এই সমস্ত লীলাগুলি আমাদের কাছে প্রকাশ করছেন। I mean, who was there? Who knows that Mother Sachi made this prayer? Who was there and witnessed this? Where's the record in the diary? তো কে সেখানে ছিল যে মাতা সচী মাতা যে এরকম প্রার্থনা করছেন, কে দেখেছে এটা, কে জানে, কিন্তু কে লিখেছে কোথায় ডায়েরিতে? Vrindavan Das Thakur is seeing this in his heart. He's witnessing these pastimes happening, and he's simply revealing them. বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তিনি দর্শন করছেন এই লীলাগুলি তার হৃদয়ে, এই সমস্ত লীলাগুলি সাধিত হয়েছিল এবং তিনি এখন তা লিখছেন। So Sachi Mata, she brought Vishnu Priya in and sat her down in front of Navadeep Chandra to try to snap him out of his madness. তো সচী মাতা তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে এলেন এবং নবদ্বীপ চন্দ্র মহাপ্রভু নিমাই তার সামনে বসালেন যাতে তার এই ভাব থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি। Mahaprabhu's his response, মহাপ্রভুর প্রতিক্রিয়া কি ছিল? Nirabadi shlok pori koraya rodon kota Krishna bole onukon. He's chanting verses. Vishnu Priya is sitting in front of him. He's simply chanting verses and crying. বিষ্ণুপ্রিয়া তার সামনে বসে আছেন, তিনি কোথা কৃষ্ণ বলে তিনি শ্লোক উচ্চারণ করছেন এবং কান্না করছেন। And calling out, Kotai Krishna, where is Krishna? কোথা কৃষ্ণ তিনি চিৎকার করছেন। And sometimes he would roar like a lion. মাঝে মাঝে তিনি সিংহের মতো গর্জন করতেন। Right? That sound multiplied 1,000 times. So loud. And Vishnu Priya would run away. এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তিনি ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতেন। Siddhanta Saraswati Thakur, he comments in his purport. ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এখানে তিনি ভাষ্য প্রদান করছেন। Sachi Mata is thinking, সচী মাতা কি মনে করছেন? if I create opportunities for my son to engage in intimate conversation with my daughter-in-law, Sri Vishnu Priya, আমি যদি আমার পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বা তাদের মধ্যে আলোচনায় যুক্ত করি, then perhaps my son's strong tendency and attachment for Krishna worship, which is contrary to material enjoyment, will diminish. তো তাহলে হয়তো কৃষ্ণ ভাবনা অমৃতের যে চেতনা যা হচ্ছে জড়জাগতিক ভোগ বিলাসের বিপরীত, সেই ভাবটা তার সেখান থেকে দূরীভূত হবে। This is what Sachi Mata is thinking according to Siddhanta Saraswati Thakur. তো ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মত অনুযায়ী সচী মাতা এটা চিন্তা করছিলেন, if I bring Vishnu Priya in front of Nimai, তা আমি যদি বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাইয়ের সামনে আনি, his attachment for Krishna worship will dwindle, তাহলে তার কৃষ্ণ ভাবনার প্রতি তার যে আসক্তি সেটি দূর হয়ে যাবে। and in that way he'll be able to increase the opportunity for material enjoyment. আর এভাবে সে জাগতিক ভোগ বিলাসের প্রতি তার আরো আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। Okay, this is lila. এটি হচ্ছে লীলা। Due to feelings of separation from Krishna, Mahaprabhu, he couldn't sleep at night. তো কৃষ্ণের প্রতি তার এই যে দিব্য ভাব বা কৃষ্ণের প্রতি তার বিরহের সেই রসে বা ভাব নিয়ে তিনি মহাপ্রভু রাতের বেলা ঘুমোতে পারলেন না। Sometimes he would get up from the bed and walk around. মাঝে মাঝে তিনি রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠতেন এবং তিনি সেখানে হাঁটাহাঁটি করতেন। Sometimes he would lie down. মাঝে মাঝে তিনি শুয়ে পড়তেন। Sometimes he would just sit there. মাঝে মাঝে তিনি কেবলমাত্র বসে থাকতেন। But he wasn't able to sleep because of his constant intense remembrance of Krishna. কিন্তু তিনি নিরন্তর এবং খুব তীব্রভাবে কৃষ্ণ স্মরণের জন্য তিনি ঘুমোতে পারছিলেন না। So Mother Sachi, she thought that maybe there's some disease, maybe he's been affected by some disease. সচী মাতা চিন্তা করছিলেন যে হয়তো নিমাই তিনি কোনো রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। She discussed the situation with everyone that she met. এবং তিনি যার সাথে তার সাক্ষাৎ হতো তার সাথে তিনি এই বিষয়টি এই অবস্থাটি আলোচনা করতেন। Everyone that she met, she's explaining in detail. যার সাথে দেখা হতো তার কাছে তিনি তা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতেন। Sometimes he laughs, sometimes he cries, sometimes he falls down unconscious.
মাঝে মাঝে তিনি কান্না করেন, মাঝে মাঝে তিনি হাসেন, মাঝে মাঝে তিনি অচেতন হয়ে পড়ে যান। He speaks to himself and sometimes he calls out loudly, "Break the heads of the atheists." মাঝে মাঝে তিনি নিজে নিজে কথা বলেন, মাঝে মাঝে তিনি গর্জন করেন যে নাস্তিকদের মাথা ভেঙে দাও। Sometimes he runs to a tree and climbs up high in its branches. মাঝে মাঝে তিনি কোনো গাছের দিকে দৌড়ে যান এবং সেই গাছের একদম উঁচুতে ঊর্ধ্ব চূড়ায় উঠে যান। Then suddenly with closed eyes he falls down onto the ground. এবং তিনি চোখ বন্ধ করে সেই গাছের চূড়ো থেকে তিনি ঝাঁপ দেন। Sometimes he makes a grinding noise with his teeth. তো মাঝে মাঝে তিনি তার দাঁতে দাঁত কটমট করে শব্দ করেন। Sometimes he slaps his body with his hands. মাঝে মাঝে তিনি তার দেহে তার হাত দিয়ে চাপড় মারেন। Then falling down rolls on the ground. তারপর ভূমিতে নিপতিত হয়ে তিনি গোড়াগড়ি যান। So Sachimata is explaining this to everybody. This is what I'm dealing with at home. তো সচিমাতা এই বিষয়গুলি সবার কাছে বর্ণনা করছেন এইভাবে। And many people would visit Sachiyangan to observe Nimai's extraordinary symptoms of love of behavior. এবং সব অনেক অনেক লোকেরা তারা সচিঅঙ্গনে আসতেন নিমাইয়ের এই যে অদ্ভুত যে প্রকাশ বা ভাব দর্শন করতে। And as is the custom of the common people in the village, they all gave advice. এবং প্রচলিত রীতিনীতি বা লোকনীতি অনুযায়ী বা গ্রাম্য রীতি অনুযায়ী সকলে তাকে সচিমাতাকে বিভিন্ন উপদেশ দিতেন। Some would say you have to keep him bound up. He's suffering from a wind disorder. তো কেউ হয়তো বলতেন সচিমাতাকে যে তোমাকে ওকে বেঁধে রাখতে হবে কারণ সে বায়ু রোগে ভুগছে। Others would say tumita abhoda thakurani, you're such a foolish brahman's wife. তুমি তো অবোধ ঠাকুরানী। Of course it's a wind disorder. অবশ্যই এটি হচ্ছে বায়ু রোগ। And you have to give him nakel jol kete, and you have to tie his feet, coconut water, and you have to tie his feet. বলছেন তাকে নারিকেলের জল কেটে বা নারিকেল কেটে তাকে তার পায়ের সাথে বেঁধে রাখতে হবে। Whenever he gets overwhelmed and overtaken with this madness. যখনই তিনি এই ধরনের উন্মত্ততার দ্বারা তিনি মোহিত হয়ে যেতেন। And others disagreed. No, he's not to be cured with any simple treatment like that. আর অন্যরা হয়তো তার সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন যে না এই ধরনের সহজ সাধারণ নিরাময়ের পন্থার দ্বারা এটা হবে না। You must give him nothing less than Shiv ghee. Shiv ghee. You must give him nothing less than Shiv ghee. তুমি তাকে ঘি ছাড়া আর কিছু দেওয়া যাবে না। Not just ghee, Shiv ghee. Shiv ghee. You don't know what is Shiv ghee. The phrase Shiva Grita refers to a special kind of ghee prescribed in Ayurveda for curing the disease of insanity. তো আয়ুর্বেদে শাস্ত্রে এক ধরনের বিশেষ ঘির কথা বলা আছে যাকে বলা হচ্ছে শিবঘৃত, সেই ঘিটা দেয়া লাগবে। So apply the Shiv ghee to his head and then give him a bath. তো তার মাথায় শিব ঘি এটা লেপন করতে হবে এবং তাকে স্নান করাতে হবে। So this further confused Sachimata when she's hearing all of these different types of remedies and recommendations from people. তো এই সমস্ত বিষয়গুলি কথাগুলি শ্রবণ করে সচিমাতা আরো বেশি দ্বিধান্বিত হয়ে গেলেন, বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। So then she decided to send specifically some devotees to the house of Srivas Thakur and request him to come. তো তখন তিনি কিছু ভক্তকে লোকদের পাঠালেন শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে এবং তাকে ডেকে পাঠালেন। Srivas Thakur, when he was approaching Sachiyangan, he entered the front garden and there he saw the Tulasi Mandap, the temple of Tulasi Maharani, and he circumambulated Tulasi in the garden. তো শ্রীবাস ঠাকুর সচিঅঙ্গনে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন শুরুতে সেখানে একটা তুলসী বাগান আছে, তুলসী বৃক্ষ আছে এবং সেখানে তিনি পরিক্রমা করলেন। So just seeing, Mahaprabhu stood up with respect as he saw Srivas approaching. এবং যখন মহাপ্রভু দেখলেন যে শ্রীবাস ঠাকুর আসছেন, মহাপ্রভু অত্যন্ত সম্মানের সহিত তিনি উঠে দাঁড়ালেন। And then Mahaprabhu standing there when he saw Srivas do the
Tulasi Purikram, then Mahaprabhu, he fell unconscious. তো মহাপ্রভু যখন দেখলেন যে শ্রীবাস ঠাকুর তিনি তুলসী পরিক্রমা করছেন, সেটি দর্শন করে মহাপ্রভু আবার অচেতন হয়ে গেলেন। Bhakta Dheki Prabhura Borila Bhakti Bhav Lomaharsha Asrupata Kampa Anurag. Seeing a devotee and seeing the devotee do the Tulasi Parikrama, then Borila Bhakti Bhav, the feelings of devotion overwhelmed him. তখন তিনি দেখলেন তার ভক্ত এখানে তুলসী পরিক্রমা করছেন, তাকে দেখে মহাপ্রভু তিনি এই যে ভক্তি ভাবের দ্বারা আপ্লুত হয়ে গেলেন। Loma harsha asrupata kampa anurag. There was crying, shaking, shivering, horripilation, and then falling down on the ground unconscious. রোমহর্ষ, অশ্রুকম্প, স্বেদ। So seeing Mahaprabhu fall down in this way as he was approaching Sachi Devi's house, Srivas Thakur immediately was amazed. যখন শ্রীবাস ঠাকুর দেখতে পেলেন যে মহাপ্রভু এভাবে ভূপতিত হলেন, তখন বা মূর্ছিত হলেন, তা দেখে শ্রীবাস ঠাকুর তিনি সত্যি আশ্চর্যজনক হয়ে গেছিলেন। And he began to contemplate that he's experiencing the inflamed symptoms of love of Godhead, and the common people think that he has a wind disorder. এবং তিনি বিচার করছিলেন শ্রীবাস ঠাকুর যে ইনি কৃষ্ণ প্রেমের সেই দিব্য ভাবে আপ্লুত হয়ে আছেন, সেটা রস আস্বাদন করছেন, সাধারণ লোক মনে করছে ইনি বায়ু রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। So Sachinandan, he's lying on the ground unconscious. তো সচিনন্দন তিনি অচেতন হয়ে ভূমিতে ভূপতিত হয়ে আছেন। Srivas Thakur looks to Sachimata and he says that cast your sorrows away, mother. He's not suffering from any wind disorder. These are, I tell you positively, these are the highest symptoms of love of Krishna. তো তখন মহাপ্রভু তখন ভূপতিত হয়ে আছেন, তখন শ্রীবাস ঠাকুর সচিমাতাকে বললেন, হে মাতা, আপনি আপনার সমস্ত দুঃখ দূর করুন, দুঃখ করবেন না। ইনি বা আপনার পুত্র সে কৃষ্ণ প্রেমের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করতে আস্বাদন করছে। So Mahaprabhu, he regained his consciousness. তো মহাপ্রভু তার চেতনা ফিরে পেলেন। And Mahaprabhu inquired from Srivas Pandit, Pandit ji, what do you make of my condition? তো মহাপ্রভু চেতনা ফিরে পেয়ে শ্রীবাস ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, পণ্ডিতজি আপনি আমার এই অবস্থা দর্শন করে কি বলছেন, আমার কি হয়েছে? Some are suggesting that I be kept bound up. What is your opinion? তো কেউ বিভিন্ন অনুমোদন করছেন যে আমাকে বেঁধে রাখা হবে, আপনার কি অনুমোদন? Yes. And Pandit Srivas Thakur replied that yes, this wind disorder that you're suffering from, I want that same wind disorder. তো শ্রীবাস ঠাকুর বলছেন, হ্যাঁ, যে তোমার যে বায়ু রোগটা হয়েছে আমিও সেরকম বায়ু রোগ চাই। মহাভক্তি যোগা দেখি তোমার শরীরে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইলে তোমারে। Seeing the symptoms of ecstasy, of love of Godhead in the tomar shorire, in the body of Chaitanya Mahaprabhu, Thakur Srivas is explaining that Sri Krishna anugraha, you have been hoile tomare, you've been favored by Sri Krishna's mercy. তোমার দেহে তোমার শরীরে মহা ভক্তির ভাবগুলো দেখা যাচ্ছে এবং এর দ্বারা বুঝতে পারছি যে তুমি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিশেষভাবে কৃপাপ্রাপ্ত হয়েছো। শ্লোকটা শুনে আপনার সব শব্দগুলো বুঝেন। মহাভক্তি যোগে দেখি তোমার শরীরে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইলে তোমারে। বুঝে গেল? হ্যাঁ, আপনারা কিছু বলছেন না তো? আমি অপেক্ষা করছিলাম আপনাদের রেসপন্স, এটা সাইলেন্স। আমি ভাবছি আপনারা সবাই স্তম্ভ হয়ে গিয়েছে বা শব্দগুলো বুঝিনি। হ্যাঁ, আমিও এটা শুনতে এটা আমাদের হৃদয় এফেক্ট হয়ে যায়। আমাদের বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্লোকগুলি আমরা যখন শুনি তখন হৃদয় এফেক্ট হয়ে যায় এবং এটা আপনাদের নিজেদের ভাষা। আমরা শিখছি শুধু এই ভাব আস্বাদন করার জন্য, আমরা শিখছি আপনাদের নিজেদের ভাষা। তা ভাগ্যবান।
So in this way, Mahaprabhu, day and night, he was totally absorbed in the kirtan of the holy name. Arambilo Mahaprabhur kirtan prakash, shakal bhakter dukha hoy deki nash. And in this way, all of the misery of all the devotees was completely removed, seeing Nimai constantly doing Harinam Sankirtan. এইভাবে মহাপ্রভু যে কীর্তন প্রকাশ শুরু করলেন এবং সেটি দর্শন করে সমস্ত ভক্তদের তাদের সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হলো। Mahaprabhur kirtan was like the roaring of a lion. মহাপ্রভুর কীর্তন ছিল সিংহের গর্জনের ন্যায়। And he woke all of the atheists out of their stupa. এবং সমস্ত নাস্তিকদেরকে তাদের সেখান থেকে তিনি দূরীভূত। Meditating on these leelas, we can further enter into the mood when we hear these songs of the great acharyas. তো যখন এই যে মহান বৈষ্ণবাচার্যদের ভজনগুলি আমরা শ্রবণ করি তখন আমরা সেই ভাবে প্রবেশ করতে পারি। He's saying that Mahaprabhu's kirtan was like the roaring of a lion. মহাপ্রভুর কীর্তন ছিল সিংহের গর্জনের ন্যায়। He woke up all the atheists. এবং তিনি সব নাস্তিকদেরকে জাগরিত করলেন। Udilo arune purba bage dui chamani gauda amani jage. He wakes up in the morning. Bhakat Shamohalair Shate Gelo Nagada Brache, and takes his devotees. Tatai Tatai Bajalo Kol, the Madanga is playing. Gana Gana Tahe Jajiro, Preme Dala Dala Shonada Anga, Chodane Nupura Baje. He's waking up all the atheists as he's going through the villages doing the kirtan. তো মহাপ্রভু কীর্তন করতে করতে তিনি গ্রাম পথ দিয়ে যাচ্ছেন এবং তার এই কীর্তন সিংহের গর্জনের ন্যায় তা সমস্ত নাস্তিকদেরকে অভক্তদেরকে জাগরিত করলো। মুকুন্দ মাধব যাদব হরি বলেন বলো রে বদন ভরি, joyfully he's preaching to them. You chant the names of Mukunda, Madhav, Yadav, Hari, Bolena Bolo. You chant this with great joy. Let's hear how the atheists were responding. এখন দেখি তার এই কীর্তনের ধ্বনি শ্রবণ করে সেই নাস্তিকেরা কেমন প্রতিক্রিয়া করছে। Some became enraged with abusive language. কেউ তারা খুব বাজে ভাষা ব্যবহার করে খুব ক্রুদ্ধ হয়ে গেল। I cannot sleep at night. আমি রাতের বেলা ঘুমোতে পারি না। All their screaming and shouting will enrage the Lord, and that will be the cause of complete destruction. পুরো রাত ধরে তারা কীর্তন করছে এবং চিৎকার করছে, এটা আমাদের পুরো মনোভ্রম হচ্ছে। Another said they avoid Gyan and philosophy, Gyan and study Patan, they avoid that. এবং এই সমস্ত ভক্তরা তারা জ্ঞান এবং পঠন পাঠন এই সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করেছে। Who knows what it is they're doing in the house of Srivas Thakur at night? কে জানে তারা শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে রাতের বেলা কি করছে। Srivas and his three brothers, they scream Krishna 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 like madmen. শ্রীবাস তার ঘরে রাতের বেলা কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাগলের মতো কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে চিৎকার করছে, just to fill their bellies. কেবলমাত্র তার উদর পূর্তির জন্য। How come they don't understand that you achieve so much piety when you utter the name of Lord Hari in your mind? তারা কেন এই জিনিসটা বুঝতে পারে না যে যখন আমরা ভগবানের হরির নামগুলি মনে মনে জপ করি তখন আমরা অনেক স্বীকৃতি লাভ করি। Another said in a very serious tone, you know that we're going to be ruined. I've heard that the king, the Nawab, has sent 2 boats to arrest all of the people in Navadip, all of the Hindus. তো আরেকজন আরেকটা খুব গুজব বলে দিল যে আমি শুনেছি যে নবাব তিনি 2টা নৌকা ভরে সৈন্য পাঠিয়েছেন নবদ্বীপের সমস্ত হিন্দুদেরকে গ্রেফতার করার জন্য। He's looking for all of those who are doing the kirtan of Lord Hari, but Srivas and his friends, they will all run away and then they will capture us. তখন তিনি বলছেন যে যখন এরা আসবে, রাজা যেরকম নবাব যখন এই সৈন্যদেরকে পাঠাবে এদেরকে ধরতে, তো শ্রীবাস আর তার বন্ধুরা পালিয়ে যাবে, তখন সেই সৈন্য আমাদেরকে ধরবে। Another person said, I warned you about Srivas Thakur months ago. আরেকজন ব্যক্তি বলল আমি তোমাদেরকে কয়েক মাস আগে আমি তোমাদেরকে এই ব্যাপারে সতর্ক করেছিলাম। At that time I recommended that we throw his house into the Ganga, but you thought I was joking. তো সেই সময় আমি
পরামর্শ দিচ্ছিলাম যে চলো আমরা সবাই মিলে তার ঘরটাকে গঙ্গায় ফেলে দিই, কিন্তু তোমরা মনে করেছিলে আমি মজা করছিলাম। Now it's too late. Look what danger has come upon us. কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন দেখো কত বিপদ চলে এসেছে আমাদের উপর। So Vishwambara, he simply roamed everywhere, completely oblivious to the talk of the atheists. তো বিশ্বম্ভর তিনি পূর্ণভাবে তিনি এই সমস্ত কিছুর প্রতি তার কোনো ভাবলেশহীন, unperturbed, unconcerned. এই সমস্ত কিছুর প্রতি ভাবলেশহীন বা এত কোনো চিন্তাই করছেন না তিনি, তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। As he was wandering on the banks of the Ganga, his transcendental beauty unmatched anything. There's nothing to match his transcendental beauty within all the three worlds. তখন যিনি গঙ্গার পাড়ে যিনি এলেন বা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তার এই যে দিব্য তার সৌন্দর্য রূপ, এটি হচ্ছে অতুলনীয়, অপূর্ব। সারভাঙ্গে লেপে আছে সুগন্ধ চন্দন অরুণ আধার শোভে কমল নয়ন. His body is decorated with sandalwood paste, with reddish lips like the early morning sun. His eyes are like blooming lotus flowers. তার পুরো দেহটা সুগন্ধি চন্দনের দ্বারা লেপিত আছে। তার এই যে রক্তিম নব উদিত সূর্যের মতো, অরুণের মতো তার রক্তিম তার ঠোঁট, এবং তার এই যে রূপ অঙ্গ জ্যোতি বের হচ্ছে। চঞ্চার চিকোর শোভে পূর্ণচন্দ্র মুখ, স্কন্দ উপবিত্র শোভে মনোহারা রূপ. His cascading curly tresses around his face are like a halo around the glowing moon. চাচর চিকর তার এই যে কোকড়ানো পূর্ণচন্দ্র, তার মুখ ছিল বলা হয় যে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, এবং সেখানে চাচর চুল। He had a white Brahman thread around his chest and he wore fine clothes. এবং তার বক্ষ দেশে সেই ব্রাহ্মণ পৈতা সেটা শোভা পাচ্ছে, এবং তিনি খুব সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে আছেন। Manohar Roop, his exquisite beauty completely captivated the minds of everyone. এবং মনোহর রূপ যা সবার মনকে হরণ করছে। So the atheistic people, they saw Nimai wandering so regally on the bank of the Ganga. তো তারা সেই নাস্তিকেরা নিমাইকে দেখতে পেল গঙ্গার তীরে নিমাই ঘুরছেন। And they said he must have heard about the boats coming. He shows no sign of fear. তিনি বললেন সে হয়তো শুনেছে যে এই নৌকাগুলি আসছে, সৈন্যরা আসছে, কিন্তু তার তো কোনো ভয় নেই। He strolls around like he is a prince. তো সে এমন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন সে একটি রাজপুত্র। In this way they commented. এইভাবে তারা বর্ণনা করতে লাগলো, মন্তব্য করেছিল। Now at that moment on the bank of the Ganga was a herd of cows and calves. তো সেই সময় যারা গঙ্গার তীরে শুনতে পেল যে গাভী এবং বাছুররা সেখানে এলো। Some went and were drinking the water of the Ganga, and others jumped about with raised tails. তো কোনো গাভীরা গঙ্গার জল পান করছিল, কোনো গাভী বা গোবৎসরা তাদের লেজ নেড়ে নেড়ে নৃত্য করছিল। Some of the calves were butting each other, and some were laying and chewing the grass. কেউ হয়তো একে অন্যের সাথে কিছুটা লড়াই করছিল, এবং কেউ সেখানে ভূমিতে শয়ন করে চিবাচ্ছিল। Seeing the cows and the calves acting in this way, that aroused Gaurahari. আর এই গাভীদেরকে এরকম দর্শন করে গৌরহরি তিনি তার সেই ভাব উদিত হলো। He began calling out, Moise, I am he, I am he. তো তিনি সেই ভাব উদিত হলেন, তিনি বলতে লাগলেন আমি সেই, মুই সেই। In this condition he ran to the house of Srivas Thakur. আর এই অবস্থায় তিনি শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহের দিকে ছুটে গেলেন। So Srivas Thakur, he was a very magnanimous soul, and he was concerned hearing the news about the government boats arrival and the danger of that. তো শ্রীবাস ঠাকুর তিনি খুব মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তো তিনি যখন শুনতে পেতেন এই কথাগুলি যে সরকারি নৌকা আসছে, রাজার নৌকাগুলি আসছে এবং তাদেরকে ধরে নেওয়ার জন্য। See, the situation was anything could happen under the Muslim rule, and he was concerned about the welfare of the Vaishnavas. এবং তিনি দেখলেন যে
এই যে মুসলমান শাসকদের অধীনে কোনো কিছুই করতে পারে, যে কোনো সময় যে কোনো কিছু করতে পারে, তিনি ভক্তদের কথা চিন্তা করে তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন। So at that time he was in the temple worshipping Lord Nrsingadev. আর সেই সময় তিনি নৃসিংহদেবের মন্দিরে তিনি নৃসিংহদেব পুজো করছিলেন। And in this terrific enraged, completely intoxicated type condition, Gauda Chandra, Navadip Chandra, Sriman Mahaprabhu arrived in the house of Srivas Thakur. আর এই অবস্থায় নবদ্বীপ চন্দ্র শ্রীমন মহাপ্রভু তিনি সেই মহাভাবে তিনি সেখানে প্রবেশ করলেন। He began kicking the temple room door and calling out. তিনি সেই মন্দিরের দরজা বা দ্বারকে তিনি লাঠি মারছিলেন এবং তিনি চিৎকার করছিলেন, Kaha pujo, kahao karadhan, jaha pujo tahar, deko bidyaman. Who are you worshipping? Who are you meditating on? That one you are worshipping, just look, he is present here. তুমি কার পুজো করছো, কার ধ্যান করছো, তুমি যার ধ্যান করছো সে দেখো এখানে দাঁড়িয়ে আছে। So Srivas Thakur, completely overwhelmed with the awe, seeing this form of the Lord, he became completely awestruck. তো শ্রীবাস ঠাকুর মহাপ্রভুর এরকম রূপ দর্শন করে তিনি খুবই হতচকিত হয়ে গেলেন বা আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। What was he seeing? তিনি কি দেখতে পাচ্ছিলেন? Deke birashane boshi ache bishamba jaha chaturbhuj shankha chakra gada padmadhar. So he sees sitting there in the virasana posture. Siddhanta Saraswati Thakur explains what is the virasana posture. তো তিনি দেখলেন, কি দেখতে পেলেন, যে তিনি বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু তিনি সেই সিংহাসনে, ভগবানের সিংহাসনে বিরাসনে বসে আছেন। He explains that, he quotes some Sridhar Swami just to give you the detail on exactly how it was Mahaprabhu was sitting there. তো ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলছেন কিভাবে বিরাসনে বসে, তিনি শ্রীধর স্বামীর কাছ থেকে এখানে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন কেবলমাত্র একটা ধারণা দেওয়ার জন্য। Virasan boshi, he's sitting in the virasan. তিনি বিরাসনে বসে আছেন। And Siddhanta Saraswati Thakur quotes from Sridhar Swami. শ্রীধর স্বামীর কাছ থেকে কথা তিনি উদ্ধৃত করছেন। He explains that virasana means placing the right foot on the left thigh. বিরাসন মানে হলো তার ডান পাটা বাম পায়ের উরুর উপরে স্থাপন করেছেন, and the left foot on the right thigh. এবং তার বাম পা ডান পায়ের উরুর উপর স্থাপন করেছেন, and placing the left hand on the left thigh. এবং তার বাম হাত বাম উরুর উপর স্থাপন করলেন, and raising the right hand in an argumentative pose. এবং তার ডান হাত সেই তর্ক মুদ্রায় তিনি উত্থিত করেছেন। Right, that's Padmasana, and with your left hand on your knee and your hand raised like that in argument, that's called Virasana. তিনি পদ্মাসনে বসে আছেন এবং তার বাম হাতটা বাম উরুর উপরে আছে এবং তিনি তর্ক মুদ্রা করে উত্তোলন করে আছেন তার ডান। Just meditate on this darshan. এই রূপটা দর্শন করুন, ধ্যান করুন মহাপ্রভু। Deki birashane ache, deki birashane boshi ache bishambar, chaturbhuj shankha chakra gada padmadhar. And with his four arms, he's holding the shankha, the conch, the chakra, the gada, the club, and the lotus flower. চতুর্ভুজ, সে বিরাসনে বসে আছেন এবং চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করছে, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করে আছেন। And Mahaprabhu was constantly roaring like a lion. মহাপ্রভু নিরন্তর তিনি সিংহের ন্যায় গর্জন করছিলেন, slapping the left side of his stomach. এবং তিনি তার উদরের বাম দিকে তিনি সেখানে চাপড় মারছিলেন। So seeing this, Srivas Thakur was speechless and trembling. তো এটি দর্শন করে শ্রীবাস ঠাকুর তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেছিলেন এবং তিনি কাঁপছিলেন। And then Mahaprabhu called. তখন মহাপ্রভু ডাকলেন, ডাকিয়ে বলায়ে প্রভু আর শ্রীনিবাস এটা দিন না জানে আমার প্রকাশ। ডেকে বললেন, হে শ্রীনিবাস, তুমি এতদিন আমার প্রকাশ জানোনি। He starts chastising him. Srinivas, eta din for so many days. Na jani, you don't know who I am? এতদিন ধরে তুমি জানো না আমি কে?
I came down to this material world because of your beckoning, your loud chanting of the holy name. আমি এই জগতে এসেছি তোমাদের সকলের এই আমার তোমার আহ্বানে এবং তোমাদের এই তীব্র হরিনামের ধ্বনি শ্রবণ করে। And because of Advaita Acharya's calling, এবং অদ্বৈত আচার্যের আহ্বানে, loud calling, আর উচ্চ স্বরে আহ্বানে। So not recognizing me, you've been so complacent and unconcerned. এবং আমাকে বুঝতে না পেরে, চিনতে না পেরে তুমি খুব আনন্দে আছো বা খুব তৃপ্তিতে বসে আছো এবং কোনো কিছু চিন্তাও করছো না। And Advaita Acharya, he's gone off to Shantipur. এবং অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরে চলে গেছে। We'll be hearing not tomorrow night but the night after about how Advaita Acharya Thakur behaved during this period when Mahaprabhu was revealing his opulence. আমরা এটা আগামী পরশুদিন শ্রবণ করব, পরশুদিন রাত সন্ধ্যা শ্রবণ করব কিভাবে অদ্বৈত আচার্য এখানে এলেন এবং তিনি কিভাবে আচরণ করছেন। সাধু উদার আইমু দুষ্টা বিনাশিমু সব, তোর কিছু চিন্তা নাই পদা মোর স্তব। I've come to annihilate the discreants and to deliver the sadhus. Tor kichu chinta nai, you don't worry about anything. Pada mor stop, you simply worship me. তো আমি সব ভক্ত সাধুদেরকে উদ্ধার করব, অসাধুদেরকে দুষ্টদেরকে বিনাশ করব, তোমার কোনো চিন্তা নেই, তোর কোনো চিন্তা নেই, তুমি শুধু আমার স্তব পাঠ করো। Tears filled Srivasa's eyes and his heart flowed over with feelings of love. এবং শ্রীবাসের তার চোখে অশ্রুজলে পূর্ণ হলো এবং তার হৃদয় প্রেমে আপ্লুত হয়ে গেল। Currents of joy passed throughout his whole body. সেই প্রেমের আনন্দ তরঙ্গ তার পুরো দেহে বিদ্যমান হলো। And he stood up with folded hands and began to offer prayers to the Lord. এবং তিনি করজোড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করলেন। He's quoting from Srimad Bhagavatam, Lord Brahma's prayers. এবং তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতমের থেকে ব্রহ্মার প্রার্থনা উদ্ধৃত করছিলেন। Your complexion is blackish like the monsoon cloud. তোমার দেহ কান্তি হচ্ছে সেই নবঘন মেঘের মতো শ্যামবর্ণ। The color of your cloth is yellow like a flash of lightning. এবং তোমার বস্ত্র হচ্ছে তড়িৎ বর্ণ। Wild flowers adorn your hair. এবং সেই পুষ্পের দ্বারা তোমার মস্তক শোভিত আছে। A peacock feather adorns your crown. এবং তোমার চূড়া সেটি ময়ূর পুচ্ছের দ্বারা শোভিত আছে। Your face looks so exquisite with a gently swaying flower garland hanging around your neck. এবং তোমার সেই মুখমণ্ডল তার সেখান থেকে বা তোমার গলদেশ থেকে খুব সুন্দর একটি পুষ্পের মালা শোভিত হচ্ছে। Vishambhara chorane amar namaskar, navaghana varna pita vashan jahar. That I offer my obeisances to the lotus feet of Lord Vishwambara, whose complexion is like a blackish monsoon cloud and who wears a yellow dress. আমি বিশ্বম্ভরের চরণে আমার নমস্কার প্রণতি জ্ঞাপন করছি, যার সেই নবঘন শ্যামের মতো তার কান্তি এবং তার বর্ণ হচ্ছে গাত্র, তার বস্ত্রের বর্ণ হচ্ছে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ বর্ণ। A million full moons fade before the exquisite beauty of his face. কোটি চন্দ্র তার এই অপরিসীম অতুলনীয় তার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের কাছে পরাজিত হচ্ছে। Srivas began offering prayers. তো শ্রীবাস ঠাকুর তিনি প্রার্থনা অর্পণ করা শুরু করলেন। Tumi Vishnu, Tumi Krishna, Tumi Jagyeshar, Tumar Charanodaka Gangar Tirthabar. You're Vishnu, you're Krishna, you're Jagyeshar. The Ganga is emanating from your lotus feet. Janaki Jibon, Tumi Narasingha, Aj Bhav Adi Tava Charaner Bringa. Today, Lord Shiva and Lord Brahma are like bumblebees searching for honey at your lotus feet. আজকে ব্রহ্মা এবং শিব তারা হচ্ছেন মৌমাছির মতো, ভ্রমরের মতো, তারা আপনার চরণ কমলের এই মধু পদ্ম বা সেই মধু
আস্বাদন করার জন্য অনুসন্ধান করছেন। Listen carefully to these prayers. Listen carefully to these prayers. এই প্রার্থনাগুলি খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। Well, you'll see why later. আপনারা বুঝতে পারবেন কেন বলছি আমি। Tumi she Vedanta Vedya, Tumi Narayan, Tumi she Cholila Bali Hai Bamon. All the different incarnations he's mentioning. Tumi Haya Griva, Tumi Jagat Jiban, Tumi Nilachal Chandra Shobar Karan. You're the ultimate cause of everything. এখানে বর্ণনা করছেন যে মহাপ্রভু কিভাবে তুমি হচ্ছ সবকিছুর বিভিন্ন অবতারের কথা বল, তুমি জগৎ জীবন, তুমি হচ্ছে নীলাচল চন্দ্র। And Navadip Chandra, he graciously accepted these prayers of glorification that were offered by Srivas Thakur with great satisfaction. He accepted them. তো নবদ্বীপ চন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্নতার সাথে এই সমস্ত প্রার্থনাগুলি গ্রহণ করলেন, স্বীকার করলেন শ্রীবাস ঠাকুরের প্রার্থনাগুলি। Gauda Hari ordered, bring all of your family members, your relatives, and everyone in the house, bring them here to see my form. তো গৌরহরি তিনি আদেশ করলেন তুমি তোমার সমস্ত আত্মীয় স্বজন সবাইকে এখানে নিয়ে এসো আমার এই রূপ দর্শন করার জন্য। Along with your wife, worship my lotus feet. তোমার পত্নী সহ আমার চরণ কমল ধ্যান করো। And ask for any boon you desire. এবং যে কোনো বর ইচ্ছা তুমি প্রার্থনা করতে পারো। So Srivas immediately gathered all of the relatives, all of the staff, the gardener, the clean, everybody in the house. He immediately brought them all before the Lord. তো শ্রীবাস ঠাকুর তিনি তৎক্ষণাৎ তার গৃহের সমস্ত অধিবাসীদের ডেকে আনলেন, সেই মালি বা যিনি পরিষ্কার করেন সবাইকে ডেকে আনলেন এবং মহাপ্রভুর রূপ দর্শন করার জন্য। Ganda pushpa dhupa deep puje Shri Charan. Shastrika hoy vipra korena krandan. According to the standards of the Shastra, Srivas Thakur and all of the family members with the fragrant flowers, with the incense, with the lamp, they worship the lotus feet of Gauda Hari. তো শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী, শাস্ত্রের বিধিনিষেধ অনুযায়ী শ্রীবাস ঠাকুর তিনি গন্ধ পুষ্প সমস্ত কিছুর দ্বারা ধূপ দিয়ে সমস্ত কিছুর দ্বারা গৌরহরির চরণ কমল ভজন করলেন। And whilst he was worshipping, he was constantly shedding tears. এবং যখন তিনি তার পূজা করছিলেন তখন তিনি নিরন্তর তিনি অশ্রুপাত করছিলেন। Placing his lotus feet on their heads, Mahaprabhu said, may your attraction for me increase unlimitedly. এবং মহাপ্রভু তখন তার চরণ কমল তাদের মস্তকে স্থাপন করে বল প্রদান করলেন যে আমার প্রতি তোমাদের আসক্তি সীমাহীনভাবে বর্ধিত হোক। Mahaprabhu continued, Srivas, so you are afraid of something? মহাপ্রভু বললেন শ্রীবাস তুমি কোনো কিছু সম্বন্ধে ভয়ভীত হয়ে আছো? I received news that 2 government boats are coming to capture you. আমি শ্রবণ করেছি যে রাজার বা নবাবের 2টি নৌকা ভর্তি সৈন্য তারা তোমাকে ধরার জন্য বন্দী করার জন্য আসছে। Just listen, Srivas. শ্রীবাস শ্রবণ করো তুমি। I am the super soul in everyone's heart. আমি প্রত্যেকের হৃদয়স্থিত পরমাত্মা। I control everyone's activities. আমি প্রত্যেকের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করি। The king and his soldiers cannot capture you without me prompting them to do that from within their hearts. নবাব এবং তার সৈন্যরা তারা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে বন্দী করতে পারে যতক্ষণ না আমি হৃদয় থেকে তাদেরকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছি। And he said, even however, if somehow or other they act independently of the influence of the super soul and do capture you, এমনকি যদি হয়তো বা কখনো তারা পরমাত্মার প্রভাব থেকে তারা স্বতন্ত্রভাবে আচরণ করতে পারে এবং তোমাকে বা তোমাদেরকে বন্দী করে নিল, then I will be the first person to step into the boat and present myself to the king. তাহলে আমি প্রথম ব্যক্তি হব যে এই নৌকাতে পদার্পণ করবে এবং নবাবের কাছে নিজেকে আমি হস্তান্তর করব। Seeing me, you think he'll still be able to remain sitting on his high seat? তো আমাকে এরকম দর্শন করে তুমি কি মনে করছো তাহলে সেই নবাব কি তার সেই উচ্চ আসনে বসে থাকবে?
I will delude him and take control of him. আমি তাকে বিভ্রান্ত করব এবং তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেব. However, Srivas, if he evades this move of mine, I have another alternative. কিন্তু যাই হোক শিবা, যদি সেই নবাব আমার এই প্রভাবটাকেও কাটিয়ে যায়, তাহলে আমার আরেকটি বিকল্প পন্থা আছে. I will request him, call all of your religious heads and judges to come to the court. তাহলে আমি তাকে অনুরোধ করব যে হে নবাব, তুমি তোমার সমস্ত ধার্মিক গুরুদেরকে, ধর্মগুরুদেরকে এখানে ডাকো এবং এখানে তোমার দরবারে একত্র করো. Collect all of your elephants, your horses, your animals, your birds, etc., whatever you have, and bring them into the palace, the court of the palace. তোমার যত সৈন্য, তোমার যত বাহন বা তোমার যত হাতি ঘোড়া যা কিছু আছে সব কিছুকে একত্র করে এখানে প্রাসাদে নিয়ে এসো. Then request all of the mullah and the kaji priests who are present in the court to by reading from their scriptures, bring all of the listeners, including the animals, to a state of spiritual emotion and then begin to cry. You request the kajis and the mullahs to do that. তো আমি তখন সেই নবাবকে বলবো যে সেই নবাব, আপনি আপনার সমস্ত কাজী এবং মুল্লাদেরকে বলুন, তারা তাদের ধর্মশাস্ত্রে সবকিছু পাঠ করবে এবং তারা এই যে পশু পাখি হাতি ঘোড়াকে কান্না করাবে. And then when the kajis and the mullahs fail to bring the animals and all of the residents in the court to the state of spiritual ecstasy and tears of love of Godhead, I will speak to the king and say, আর যখন সেই কাজী এবং মুল্লারা তারা তাদের ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে সমবেত উপস্থিত পশু পাখি এবং উপস্থিত দরবারবাসীদের তাদেরকে কৃষ্ণ প্রেম বা ভগবত প্রেমে আপ্লুত করে কান্না করতে ব্যর্থ হবে, তখন আমি রাজাকে বলবো. He didn't say that. He didn't say that. He said that he sees that they are unable to do that. Yeah. Okay. And then I will mention to the king, you are taking advice from these people and you have seen their spiritual potency. They have no spiritual potency. আমি তখন নবাবকে বলবো যে আপনি এই সমস্ত মুল্লা কাজীদের কাছ থেকে, ধর্মগুরুর কাছ থেকে আপনি পরামর্শ নিচ্ছেন, কিন্তু তাদের কোনো আধ্যাত্মিক শক্তি নেই. Then I will capture a mad elephant and bring it in front of the king. আর আমি তখন একটি মত্ত হস্তিকে ধরবো এবং তার সেই along with other elephants, horses, deer and other animals. এবং আমি অন্য সমস্ত হাতি এবং হরিণ সবাইকে ধরে আনবো সামনে. And I will all bring them to a state of ecstatic love of God and make them cry before the king. এবং আমি এই সমস্ত হাতি ঘোড়া হরিণ সবাইকে দিব্য প্রেমে আপ্লুত করে কান্না করাবো রাজার সামনে. পশু পাখি চুরে পশনা বেদারে শুনে যারা গুণগাতা, পশু পাখি চুরে. Lochan Das Thakur is singing that just by hearing Shuni Jara Guna Gata, when you hear about their qualities and their descriptions, it can make the birds and the beasts cry. Lochan Das Thakur বলছেন যে মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করে পশু পাখি কান্না করছে. Mahaprabhu is explaining to Srivas, I will make the king and all his men cry with love of God. তো মহাপ্রভু শিবাস ঠাকুরকে বর্ণনা করেছেন যে আমি এই রাজাকে এবং উপস্থিত সমবেত সবাইকে কান্না করাবো, chanting the name of Krishna, এবং কৃষ্ণ নাম জপ করাবো. You don't believe that this is possible, Srivas? শিবাস, তুমি কি এটা বিশ্বাস করো না যে এটা সম্ভব? So at that time, Srivas's one niece, whose name was Narayani, she was 4 years old. She happened to be standing there in the assembly of the family members. এবং সেই সময় শিবাস ঠাকুরের একজন ভ্রাতুষ্পুত্রী যার নাম ছিল নারায়ণী, যার বয়স ছিল মাত্র 4 বছর, সে সেখানে ছিল. Sarvabhuta antarjami Shri Gauranga Chand Agya Koilo Narayani Krishna Bole Kand. তো সর্বভূত প্রভু তিনি নারায়ণকে আজ্ঞা করলেন কৃষ্ণ বলে কান্না করো. The super soul of the universe, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he ordered Narayani chant Krishna's name and cry. So immediately the 4-year-old girl Narayani, she became extremely agitated. তৎক্ষণাৎ সেই 4 বছর বয়স্ক সেই বয়স্কা বালিকা নারায়ণী সে কৃষ্ণ নাম করে কান্না করতে লাগলো. And with inflamed spiritual emotion she began to cry out, "Oh Krishna, oh Krishna."
আর তার সেই এই দিব্য প্রেমে আপ্লুত হয়ে সে কান্না করতে লাগলো, হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ। And she began to weep, এবং কান্না করতে লাগলো, losing all perception of the external world. এবং জড়জাগ বাহ্যিক জগতের সমস্ত ভাব চিন্তা চেতনাকে ভুলে গিয়ে সে কান্না করতে লাগলো। And tears streamed down her body to the amazement of all of the family members and Vaishnavas. এবং তার চোখ থেকে অশ্রু জল ঝরে পড়লো। The Vaishnavas will remember for many years how Narayani received the special mercy of Chaitanya Mahaprabhu. বৈষ্ণবেরা বর্ষ ধরে বা যুগ যুগ ধরে এই কথা বা এই লীলাটি স্মরণ করবেন কিভাবে নারায়ণী মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। Of course, Narayani, she is the mother of Vrindavan Das Thakur, the author of the Chaitanya Bhagavat. অবশ্য নারায়ণী দেবী তিনি হচ্ছেন এই যে গ্রন্থ চৈতন্য ভাগবতের গ্রন্থকর্তা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তার মাতা। Are your fears pacified now, Srivas? Mahaprabhu inquired. তো মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করলেন শ্রীবাসকে, শ্রীবাস তোমার কি এই ভয় প্রশমিত হয়েছে? And Srivas with his hands in the air raised, he said, with you present in my house, what fear could I possibly have? তো শ্রীবাস ঠাকুর তার দুই হস্ত ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে তিনি বলতে লাগলেন যে আপনি আমার গৃহে অবস্থান করছেন, পদার্পণ করেছেন, আমার আর কি ভয় থাকতে পারে? This transcendental form of the Lord, which even the personified Vedas are unable to see, was manifest in the house of Srivas Thakur to all of his family members and servants, etc. এমনকি বেদেরও গোপ্য বা বেদেরও দুর্লভ এই যে দিব্য রূপ পরমেশ্বর ভগবানের যা আজকে শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে তার শ্রীবাস ঠাকুর তার পরিবার এবং তার দাস সবার কাছে আজকে প্রকট হয়েছেন। কি বলিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র, যাহা চরণ ধুলে সংসার পবিত্র। Now what can we say about the character of Srivas Thakur, that the dust of his lotus feet can purify the entire universe? শ্রীবাস ঠাকুরের চরিত্রের কথা কি বলার আছে? তার চরণ ধুলির দ্বারা সমস্ত জগৎ সংসার পবিত্র হয়ে যেতে পারে। Krishna appeared in the prison house of Kamsa, and he performed his pastimes in the house of Nanda Maharaj in Gokul. কৃষ্ণ তিনি কংসের কারাগারে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং নন্দ মহারাজের ঘরে গোকুলে নন্দগৃহে তিনি লীলাবিলাস করেছিলেন। Sorry, that's a mistake. We'll repeat that. Krishna appeared in the house of Vasudev, and he performed his pastimes in the house of Nanda Maharaj. কৃষ্ণ বসুদেবের গৃহে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তিনি নন্দ মহারাজের গৃহে তিনি লীলাবিলাস করেছিলেন। In the same way, Sachinandan appeared in the house of Jagannath Mishra, and he performed his pastimes in the house of Srivas Thakur. তো একইভাবে সচিনন্দন বা মহাপ্রভু তিনি জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু তার লীলাবিলাস করেছিলেন শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে। Mahaprabhu advised Srivas and his family members, do not speak about this incident to anyone. মহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুর এবং তার গৃহ সদস্যদের কাছে নির্দেশ করলেন যে এই ঘটনাটি বা এই কথাটি অন্য কারো কাছে ব্যক্ত করবে না। So we've got to the stage now. Last night we were hearing about Navadip Chandra journeying to Gaya, being transformed, taking darshan of the lotus feet of Madhusudan, getting the association of Ishwara Puri Prabhupada, taking initiation from him, returning to Mayapur, trying to carry on with the studies, being unable to do that, giving up his teaching, commencing the Sankirtan movement. And now as he's beginning his Sankirtan pastimes, the atheists are complaining, and in order to তো গতকালই আমরা শ্রবণ করেছিলাম কিভাবে নবদ্বীপ চন্দ্র মহাপ্রভু তিনি গয়াধামে গেছেন তার পিতৃ উদ্দেশ্যে সাধ্য তর্পণ করার জন্য, এবং সেখানে তার গুরুদেব ঈশ্বরপুরী সাক্ষাৎ লাভ করেন, তার কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করেন এবং নবদ্বীপে ফিরে আসেন এবং তিনি আবার বিদ্বার ও শাস্বাদন করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি সচেষ্ট হচ্ছিলেন না। তিনি কৃষ্ণ প্রেম প্রকাশ করতে শুরু করেন, কৃষ্ণ প্রেম আন্দোলন করেন, এবং তখন সেই নাস্তিকেরা অভিযোগ করছিল। So he's performing the Sankirtan pastimes. তো তিনি তার সংকীর্তন আন্দোলন, সংকীর্তন লীলাবিলাস করছেন। The atheists are all agitated. সমস্ত নাস্তিকেরা উত্তেজিত হয়ে গেল।
So he's considering, now I will manifest my supremacy as the Supreme Personality of Godhead. তাই এখন তিনি চিন্তা করছেন তাহলে এখন আমি আমার পরম ভগবত্ব পরমেশ্বরত্বতা আমি প্রকাশ করব, To inspire the Sankirtan devotees. যেন আমি আমার সংকীর্তন ভক্তদেরকে উৎসাহ প্রদান করতে পারি, অনুপ্রাণিত করতে পারি। So initially this begins with a super excellent, powerful opening. He presents himself as the Supreme Personality of Godhead to Srivas Thakur and his family members. তো তাই শুরু করছেন তিনি, তার আরম্ভ করছেন তাই পরমেশ্বর পরম ভগবত্তা প্রকাশ করার মাধ্যমে শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে সবার সম্মুখে। So this is just like the beginning of the revelation of the full glory of the Panchatattva in Navadip Dham. তো এটি হচ্ছে নবদ্বীপ ধামে পঞ্চতত্ত্বের পূর্ণ মহিমা প্রকাশ করার সূচনা। So tomorrow night we'll hear about Lord Nityananda. তো আগামীকাল সন্ধ্যায় রাতে আমরা নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে শ্রবণ করব। What Lord Nityananda has been doing during Mahaprabhu's childhood. Nityananda hasn't come to Navadip. তো নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর এই শৈশব বা বাল্যলীলার সময় নিত্যানন্দ প্রভু কি করছিলেন, কোথায় তিনি ছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভু এখনো আসেননি নবদ্বীপে। Why he's doing what he's doing. তিনি কি করছিলেন, কেন করছিলেন, and how he comes to Navadip Dham. এবং তিনি কিভাবে নবদ্বীপ ধামে আসেন। And what happens when he arrives in Navadip Dham. এবং যখন তিনি নবদ্বীপ ধামে আসেন তখন কি হয়েছিল। And meets Vishwambar Rai. এবং তিনি বিশ্বম্ভর রায়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। Tomorrow evening we will hear. আগামী সন্ধ্যায় আমরা তা শ্রবণ করব। And regarding this evening, no question. Regarding this evening, আর আজকের সন্ধ্যা সম্বন্ধে Srivasa Koryala Stuti Dekiya Prakash Iha Je Ishune She Hoye Krishna Das. That whoever hears Srivas Thakur's prayers to go to Chandra will be immediately elevated to the position of an eternal servant of Lord Krishna. তো যারাই শ্রীবাস ঠাকুরের যে প্রার্থনা শ্রবণ করবে তারাই তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাস কৃষ্ণ দাসে পরিণত হবে। Vrindavan Das Thakur ki, Shri Prabhupada ki, Antarjami Rupe, Balaram Bhagavan, Agya Koilo Chaitanya Goite Ekon. Lord Balaram has spoken to me from within the heart, and he's on his order, and so on his order I am writing these wonderful activities of Lord Chaitanya. অন্তর্যামী রূপে বলরাম ভগবান তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন, অনুপ্রেরণা দিলেন, আজ্ঞা দিলেন যেন আমি চৈতন্য আখ্যান কীর্তন করি। Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.